Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Hi, everybody. How are you? Um, Good morning. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? I want to spend a few minutes with you guys. Vamos a ver las preguntas y las respuestas as you get ready for your first lingua meeting, which could be any time from today until next or the end of middle of next week. I don't know. The lingua meetings, the first one we'll need to do soon. What are they going to ask? What's it going to be like? Okay, I'm here to tell you. It will be awkward. It will be pretty awkward. You're going to meet a native speaker and they're going to be talking to you and you won't be sure exactly what they're saying sometimes. Okay, sometimes you will because you've started to learn already. But what kinds of things in any language, in any conversation, when you first meet someone, especially in this context of you're a student and they're a coach, vamos a decir hola, buenos días, o buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Yo me llamo Aaron. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? So, ¿cómo te llamas? Or, ¿cuál es tu nombre? Is what you'll be hearing. They're going to ask you, what's your name? Okay? Or you can ask these questions. ¿Cuál es tu nombre? In addition to Lingua Meeting, we have a project for Unit 2, el proyecto de la Unidad 2. Y en el proyecto vamos a tener una conversación entre dos personas, un video. You're going to have a conversation on a video for your project for Unit 2. Tú vas a conversar con un amigo o con un compañero de trabajo o con un compañero de cuarto o con un compañero de clase. So you or con un miembro de tu familia. It can be a family member, neighbor, friend, roommate, classmate. You need to find someone and record yourself having a simple conversation in Spanish. This will be very similar to your conversation in Lingua Meeting. Okay, pues, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Y usted? Probably you'll be using tú, okay, in reality. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, entonces, yo me llamo Aaron. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es, me llamo Stephanie, no sé. Entonces, yo tengo 43 años. Mi edad, ¿no? Es mi edad. Yo tengo 43 años. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? We want to know your age. They're probably going to ask that because we're learning numbers. And you need to respond. I am 21 years old. Tengo 21 años. I'm 20. Tengo 20 años. I'm 19. Tengo 19 años. I'm 16. Tengo 16 años. Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Tú cuántos años tienes? ¿Y ustedes cuántos años tienen? Muy bien. ¿Dónde estudias? ¿Dónde estudias? ¿Tú estudias? Yo estudio, sí. Estudio en UMKC. ¿Qué significa UMKC? Oh, es
UMKC. Está bien. Pero, ¿qué significa UMKC, UMKC? ¿Qué es eso? Es una universidad. Es mi universidad. Estudio en la universidad. ¿Dónde estudias? Where do you study? En Estados Unidos, in the United States. En Kansas, en Missouri. Estudio en mi casa, at my house. Estudio en la biblioteca. Estudio en UMKC. Estudio en la universidad en Kansas City. Estudio en mi oficina, in my office. Right? ¿Dónde estudias? Where do you study? Now, they might be like, where do you go to school or where do you study? Okay? I think they're curious where you go to school, but you can answer it as you're able. Estudio. Estudio en la biblioteca. Estudio en la universidad. What else? ¿Dónde vives? Where do you live? Vivo en Kansas City. ¿Hablas inglés? Sí, hablo inglés. So when we hear the S's on the end of a verb, that's someone talking to you. And then when you respond that I do this, hablo, vivo, I live, I speak. Hablo, vivo. Muy bien. ¿De dónde eres tú? Tú. ¿Eres de Kansas City o eres de otro lugar? ¿De dónde eres? Soy de Estados Unidos, soy de Florida, soy de Miami, soy de Nueva York, soy de Albany, Nueva York. I'm making up cities now. Soy de St. Louis, soy de Chicago. Muy bien, soy de Los Ángeles, soy de California, soy de Colorado. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Can you say that slower? Más despacio. Más despacio, por favor. Más. Use your body language. No entiendo. No entiendo. No comprendo. I don't understand. I don't get it. No comprendo. Más despacio. Slower. Por favor. Sí, sí, sí. ¿De dónde eres? From where are you? I'm from. Soy de Michigan. Michigan. Bueno. How about this? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? No entiendo la pregunta. I don't understand the question. ¿Qué estudias? ¿Quieres saber cuál es tu especialización? What's your major? Especialización. What is your specialization? ¿Cuál es tu especialización? ¿Qué estudias? Not dónde estudias, but qué. ¿Qué? Meaning what. What do you study? ¿Qué estudias? Estudio la música, la geografía, la ciencia de salud. Estudio el español y el inglés, las lenguas extranjeras. Estudio la biología, la química, ¿no? La geografía, la geología, la, no sé, psicología, la sociología, ¿no? ¿Cuál es tu especialización? ¿Es el teatro? ¿Es la historia? ¿Es la computación? ¿No? ¿Tienes una especialización? Do you have a major? No, no tengo especialización. I don't have a major. No tengo especialización. Muy bien. Y that's enough for now. I wanted to give you guys an idea. So definitely to prepare for a lingua meeting,
Look over the new vocabulary. Look over the grammar part 1 and 2 to look at the questions. And I'm actually trying to show you this other piece. Okay, estrategia de comprensión. Strategy for comprehension. What I want to do, just keeping you one more minute, but I'm having some problems navigating. Okay. Is make sure that you look at this list. And there are many more expressions that are useful in these lingua meetings, but these are some basic ways to express that you don't understand or you need some help in this conversation. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No comprendo. No comprendo. No comprendo. No comprendo. No entiendo. No entiendo. No, use your body language. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? Can you repeat it? Okay. A shorter way that you can ask for the same. Repite, por favor. Repite, por favor. Repite, por favor. Repite, repite. Repeat, repeat, please. Say it again, please. Say it again, Sam. Can you say that again? Repite, por favor. Repite, por favor. Touch your ear if you want to hear it again or didn't understand it. ¿Qué significa? Okay, if I'm telling you about mi cumpleaños es en enero, es el 24 de enero. Okay, you understood I'm talking about birthday because you know cumpleaños, but enero. ¿Qué es enero? What is enero? Or this third, ¿qué significa enero? So if you heard the word and you can repeat it, but you don't know what it means, you can inquire about it. What does enero mean or signify? What does it signify? ¿Qué significa cumpleaños? ¿Qué significa enero? ¿Qué significa universidad? ¿Qué significa especialización? What does especialización mean? It means major. Significa un major, ¿no? En la universidad. ¿Cómo se dice? How do you say? How does one say major in Spanish? Especialización. ¿Cómo se dice baseball? Béisbol. ¿Cómo se dice backpack en español? Una mochila, ¿no? ¿Cómo se dice bottle? Botella. Muy bien. And then if someone's speaking too quickly, you can say más despacio. Put up like you're going to stop the car from going so fast or the kids from running so fast. Más despacio, por favor. Más despacio. If you have a hard time remembering despacio, you can be like, es muy rápido. Rápido, very fast. Look a little bit nervous or worried about this quick way that they're talking. Es muy rápido. It's very quick. Hablas rápido. You speak quick. Hablas rápido. Más despacio, por favor. Finally, I want you to make sure you say muchas gracias. No? Mucho gusto. Thanks a lot. Nice to meet you. Y adiós. Mucho gusto. Qué bueno verte, ¿no? Hasta la próxima vez. Que tengan buen día. There's a lot of stuff you guys are going to learn how to say eventually. But for now, muchas gracias or mucho gusto. It's a pleasure. It was much a pleasure. Y adiós. Muy bien. Gracias y buena suerte a ustedes. Nos vemos en línea. Estoy aquí para responder a sus preguntas. I'm here to answer your questions.
Bueno.